everyone. So welcome to Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Neethu's Academy. So yes, another Monday is here. So how was your weekend? Weekend ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? And yes, we are not supposed to enjoy this weekend because definitely we have another exam on this particular Saturday, 25th of this month. So definitely I hope you guys are preparing for your exam. How is your preparations going? All right. Anyway, so as usual, I have a new material here, which is a self-prepared material for Part A, just like your exam model material. And trust me, in your exam, I mean original exam as well, they can ask this type of a question or this type of Part A material. So please do practice the Part A materials which we are providing you here, and always attend these live segments correctly. Alright, so this is the material as you can see on the screen, which is OET Externa. And that is the material which we are going to deal today, and we will dive into what are the strategy which we can apply in this Part A material to get a better score. And always we are aiming for a better score in reading module. For example, if I just want to need or I just want to get 400 in reading, so definitely I should prepare my preparations, my hard work or that level should be that much standard. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് 400 above or 400. I should prepare myself for that. My score is that much better score. I'm aiming for that much a better score, so I should prepare for that, right? Anyway, so before just moving to this material, let me know how many students have joined this particular live, so that I can just make sure you guys are attending this live segment. I'm so sorry for this delay because we had some technical glitches, and I hope you guys can understand that. Yeah, so let me know the number of students who have joined here. Yes, you guys are joining. Yeah, so let me ask you a question. Are you tensed for your exam? Are you guys tensed thinking of your exam? But 25th exam students are tensed ആണോ? എത്രത്തോളം tensed ആണ്? Let me know in the comment box. Anybody watching this live segment, yes ma'am, we are going to write this exam on this Saturday and we are a little bit tensed about it. On the comment cheyamo. Hi Shruti. Yes Anu, good evening. Hi Beulah, good evening. So good evening once again. Tension undo. Okay, so nothing to do with your concern. I don't know whether you have worried about this exam. കുറേ പേർക്കൊന്നും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് വെരി ടെൻറ്റ് അല്ലേ. മേ ബി ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഷൻ വിത്തിൻ യു. അതല്ല സെക്കൻഡ് തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി യു നോ വാട്ട് വാസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിച്ച് യു ഗോണ ഫേസ്. ഓക്കെ, so tension on adjite kariyilla. This is our exam, so we have to clear this exam because this is our opportunity. Nobody else is going to do this opportunity, so we have to prepare for that. Anyway, material, I will not say this material is that much difficult for you. Bhayangara difficult aayittulla material aanennu njan parayilla, but I would say this is an average material but with a lot of synonyms and other words, so that you can find out which are the new words which is appearing in this particular material, so that you can find out those particular words and search in the Google. Definitely you will get the meaning. Okay, and whenever you just Google a particular word, an unfamiliar word in Google, you can also search for what are the other meanings that can be occur. അപ്പം ഒരു മീനിങ് തന്നെ അറിയിക്കണം എന്നില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണ്, അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്മിറ്റ് ഇസ് എ വേർഡ്, ADMIT, അഡ്മിറ്റ്. ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അഡ്മിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ഐ എം അഗ്രീയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. And in another situation, admit is called consent. Okay, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, I admit that is my mistake. And in some situation, admit എന്താണ്, okay, I admitted the patient there. എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. So likewise, in different situations, the meaning can change. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതാണല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ച മീനിങ്, we can't say so. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. അപ്പം വെൻ യു ചെക്ക് എ പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് വേർഡ് ഇൻ ഗൂഗിൾ, ഓൾസോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഫോർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്പിയർ. അതായത് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സും കൂടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മീനിങ്സ് വരാം എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്, so here in this material, hi Neethu, good evening. Yes Sharanya, good evening. In this material, it is otitis externa. We can see a lot of synonyms which we can apply later in your exam, as well as when you prepare for the exam also, you can see the same kind of synonyms everywhere. Okay, so
എന്ത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഗൈസ് നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നോ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് വി ആർ ഗോൺ അപ്ലൈ ഹിയർ, വിച്ച് ഇസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് മെത്തേഡ് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മാം സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ? വെൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് റീഡിങ് എവറിഥിങ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് കളക്ടിങ് എവറിഥിങ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി സി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മാം എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണോ? ഓർ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്തൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി, ദെൻ ഐ ക്യാൻ സെലക്ട് ദറ്റ് ആൻസർ. വൈ ഷുഡ് ഐ ഫോളോ ദിസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. സി, വി ഹാവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക് ഇൻ റീഡിങ്. ഇപ്പോൾ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ബട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. നമ്മുടെ കയ്യിലാകെ 3 months 2 months 1 month 2 weeks ഒക്കെ ഉള്ളൂ. So within that period of time, if you're not a reader, if you're a reader, definitely you don't have to apply any method. നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ റീഡറാണ്, ഡെയിലി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെത്തേഡും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വെൻ യു റീഡ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് യു ആർ എ റീഡർ. But in the case of the healthcare professional, majority of us, we are not readers. We are not daily readers. നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കുന്നവരല്ല അല്ലേ? So maybe you will get direct answer when you read the question for the first time. നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവർ സ്കിൽ. അത് നമ്മുടെ സ്കില്ല് കൊണ്ടല്ല, ബൈ ചാൻസിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മേ ബി ലക്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എ നോട്ട് റീഡർ, ഐ മീൻ നമ്മളിപ്പോൾ റീഡർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ്സ് എയിം ഇസ് ടു ഗെറ്റ് 400 ഓർ മോർ ദാൻ 400. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട്, യു ആർ നോട്ട് റീഡേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ഫോളോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ടെക്നിക്സ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചു പറയാം, ഓക്കെ ഐ നോ സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്, ഐ ജസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ് അല്ലേ? പലർക്കും ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആൻഡ് ചില കുട്ടികൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്, എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എവറി ഡേ, ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് എവറി ഡേ, സോ ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സംതിങ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഈ പല മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് മേ ബി ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് തെറ്റിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോണ്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, if you are just getting a lot of different synonyms or different meanings, or I mean different words with the same meaning, okay, that's good for you. Okay, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടി, ആ വേർഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that's good for you. It's only because of your hard work. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തു, ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. So when you get that particular word or get that particular right answer, that's good for you. Okay, so the only method which you can apply if you're not a reader, ഞാൻ പറയുന്നത് റീഡേഴ്സ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡർ ആയിരുന്നില്ല, കറൻ്റ്ലി ഐ എം എ റീഡർ ബട്ട് പ്രീവിയസ്ലി ഐ വാസ് നോട്ട്, you can apply this kind of small techniques. All right, so here skimming and scanning is a method which we are applying in part A. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് ആണ്. ഇവിടെ ഹായ് ജോളി തോമസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഹൗ ആർ യു? ഐ എം ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഡിയർ. What about you? Yes, Anu, Sharanya, Neethu, yes, Elizabeth, Asha, Sukanya, yes, Neethu, Pradap, good evening. So what is skimming and scanning here? So skimming, which means fast reading. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് നത്തിങ് എൽസ് ടു ഡു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു എ സ്ലോ റീഡിങ് പ്രോസസ്. ബട്ട് ഇൻ ദ എക്സാം, വെൻ യു സിറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം, ദ ഓൺലി ടൈം യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് 1 hour 60 minutes ആണ്. അതിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പകുതി സമയം പോകും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഫാക്ട് അല്ലേ, നോട്ട് എ ജോക്ക് ഐ എം സെയിങ്. ടെൻഷൻ അടിക്കും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. നമുക്ക് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെൻഷൻ വിൽ ബി ദെയർ. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദാറ്റ്. മേ ബി ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് അതേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ യു ഗൈസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഔട്ട് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ, ഒന്നും നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവില്ല, എവറിത്തിങ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് വൈറ്റ്. സോ ഹിയർ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രീത്ത്, ദെൻ ടേക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ, ദെൻ റീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. വായിക്കുമ്പം വായിച്ച കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കരുത്. ഡോണ്ട് റീഡ് ദ സെയിം തിങ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ, ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് അഗൈൻ.
Then what else you can do? You can just speed read everything. തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കുക, ബട്ട് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് എനി ലൈൻ. ഒരു ലൈൻ പോലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഏത് ലൈനാണോ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ലൈനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വാട്ട് എവർ ലൈൻസ് ഇഫ് മെൻഷൻ, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫുട് നോട്ട് ഓർ സംതിങ്, ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ. യു ഹാവ് ടു റീഡ് എവറി ലൈൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാ ലൈനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കണം. ആൻഡ് ദ അനദർ തിങ് ഈസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് സ്കിമ്മിങ് ഓർ സ്കാനിങ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്കിമ്മിങ് പ്ലസ് സ്കാനിങ്. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. Majority of the students have this kind of concern. We are not able to read and underline at the same time. വായിച്ചുകൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്കിൽ, യു നോ ദാറ്റ്. ദെൻ യു ഷുഡ് ഡു വാട്ട്? യു ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് ദ സ്കിൽ. നമ്മൾ തന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ I'll show you what is skimming and scanning method. I will just read this paragraph. I'll just underline everything correctly. And you can check into like, okay, what are the words that I am underlining? And those are the important words. But just to quick ആയിട്ട് പറയാം, we have a 13 keyword strategy. ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Again, for the non-readers, ഇപ്പോൾ വായിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ it will help you. So first of all, when you read text A, B, C and D, you can underline all the heading. എല്ലാ ഹെഡിങ്ങും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവാം. Second thing you can do is underline all the subheadings. It is not necessary they will mention heading and subheading. If it is mentioned, you can underline that. If it is not, just leave it. And the third thing is you can underline all the numbers. But numbers ചിലപ്പം words mention ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Maybe in figures, whatever it is, underline all the numbers. And the fourth thing they have they will mention signs and symbols. Okay, less than, more than, equal to, percentage. So likewise they will mention a lot of signs and symbols. And the fifth thing is that every name should be underlined. Names എല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. മേ ബി നെയിം ഓഫ് എ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വിമ്മേഴ്സ് ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ നെയിംസ് ഉണ്ട്. നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, നെയിം ഓഫ് എ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊസീജിയർ, നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി, വാട്ട് എവർ നെയിംസ് they have mentioned, simply I can say nouns. You should underline that. And sixth one is abbreviation, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഷോർട്ട് ഫോംസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ MOH, HIV, SA നോഡ്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ abbreviations you can underline. And the next one is you should underline all the brackets. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എയ്ത്ത് വൺ ഇസ് ഓൾ ദി ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് ഓർ ബോൾഡ് വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നോട്ട് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് italicized or bold words. And the words which indicate time. But time indicating the words underline ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ reason you guys know now, because definitely you can expect some kind of questions related to time. When അല്ലേ, ഷോർട്ട് ആൻസറിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് when. Then 10th one, the words indicate experiment related words. Again, experiment related questions on down, so that you should underline words indicate experiment. Then the words indicate research related terms. Definitely it is important, very important, so underline all the research related words. Then carefully read the first and last line of each and every para, and the last one is all the bullet points. Okay, and I can tell you one thing that I'm very sure about. Bullet points are definitely questions on down. So bullet points mentioned anangil, please do read the bullet points accurately. All right, so that's all about the strategy. So now I will read this material and I will underline what are the keywords which are important, and then let's do the question answers. So by that time you guys can just comment it here, what are your answers for question number 1 to 7. Then I will just look into those answers, whether it is right or not. I will correct your mistakes. Then let's make this live session as a discussion. Anyway, yeah, even though it is virtual, yes. So first, text A. As you can see, 4 text ആണ്. ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. So I'm just reading it. Otitis externa. Swimmer's ear, also called as otitis externa, is an ear infection in your ear canal, the pathway between your outer ear and your middle ear. Swimmer's ear may be bacterial infection, maybe because of bacterial infection or fungal infection. It's called swimmer's ear because many avid swimmers develop the condition at some point in their lives. It affects adults most commonly and rarely in children. More than 90% of the cases of otitis externa are due to bacteria, and the rest of it is because of the fungus. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് bacteria or fungus. Then characteristic symptom of this acute otitis externa is severe pain in the ear due to irritation of the peristeum. Then just under the thin dermis of the bony ear canal, which has no subcutis. The pain is typically worsened by pressure on the tragus or tension in the pinna. Then further symptoms are
otorrhea, H, arrhythmia, and swelling of the ear canal, potentially leading to conductive hear loss. So these are the keywords from text A. Text B. So we have a very small text. എല്ലാം ഭയങ്കര ചെറിയ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക വാട്ട് കൻ ഐ സേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ സൈസ് വിൽ ബി 12. അതാണ് നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. ഇൻ എവറി എക്സാംസ് ഓൾസോ ഈ ഒരു 12 ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. And if you guys are just doing materials with large font size, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ large font size ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when you, in the original exam the font size will be 11 or 12. 11 or 12 ആയിരിക്കും. I think it's 12. Definitely it's 12. And you will get, problematic. നിങ്ങൾക്കത് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീഡ് ദറ്റ് പ്രോപ്പർലി. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളെപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഫോൺ സൈസ് വിൽ ബി 12. Okay, that's anyway. So text 2. Many things may cause swimmer's disease, but the most common cause it is activity traps water in your ear canal. Other causes include losing earwax. Earwax protects your ear canal from the bacteria and fungi. You may lose earwax because there is too much water in your ear because you accidentally remove too much earwax when you clean your ears, irritating your ear canal as delicate skin. Then injuring your ear, you can damage your ear canal by sticking objects into your ear to try to remove the earwax, like earbuds ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ. Then swimming in fresh water, you can develop swimmer's ear from swimming in the pools, but fresh water swimming in lakes, ponds, rivers, streams and oceans increases your risk because fresh water may be polluted and contain more bacteria than you would find in a pool. Because pool എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ അല്ലേ ക്ലോറിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. Then skin conditions, eczema or psoriasis in your ear canal increases your risk of developing swimmer's ear. Chemicals in hairspray and hair dye that get into your ear canal may damage your ear and increase your risk of infection, and this is something new for me. Okay, I didn't even know that. Anyway, see, otitis externa is diagnosed from the history and physical examination, including as a minimum otoscopic or microscopic examination of the ear canal and tympanic membrane if visible, as well as examination of the pinna, the surroundings of lymph nodes and the skin, especially if tympanic membrane cannot be seen. Screening test of hearing and the audiological examination should be performed to rule out inner ear involvement. When the ear canal is swollen, the tuning of the fork examination and the tone threshold audiogram typically reveal conductive hearing loss. In some cases, the tympanic membrane is erythematous or partially visualized due to edema of the external auditory canal. Concomitant otitis media is suspected when there is evidence of the air fluid level along with tympanic membrane. Then secretion is common and can be swabbed for the culture and pathogen resistance testing. Okay, yeah. So these are my keywords from C. Now it's D. Yeah. Okay. D. So drug is mentioned, dosage is mentioned, comments here. So ciprofloxacin, then ticagrelin. I'm not even reading those medicines because it's not able to, read this kind of medicine. I'm able to read that medicines, but I'm not sure about this pronunciation of those medicines, and you know that this medicine, right? Anyway, so dosage is 750, 12 hours, 400 mg IV, 12 hours, 4 hours. A lot of numbers mentioned here. I'm just, underlining all the numbers carefully. Yeah, then fluoroquinol for oral therapy, anti-pseudonormal, penicillin, then a lot of that kind of medicines mentioned here. Combination of medicines are. Yeah, anyway, so these are my keywords. IV യുടെ full form കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, and there is a footnote mentioned culture should be performed before systemic antibiotic therapy is initiated. So these are my keywords from text D. Yeah. So now just moving to the questions. So question number 1, and I hope already you know the instructions. I'm not reading the instructions. I'm just jumping into the first question. What is recommended test when the tympanic membranes are not clearly visible? Okay. Oru tip ഞാൻ തരാം. Whenever you see a negative word in your question, whether it is A, B or C, part A, part B or part C, you should underline that. അപ്പോൾ ഇവിടെ not clearly is my important word. Okay. So recommended and test
not clearly. So these are my keywords from the question. Let me know in the comment box your answer. And majority of the students have commented your answers from 1 to 7. So what I'm going to do is, today I'll just read 1 to 7 set of questions. I will tell you what are the keywords from the question. Then I will check your answers. I will write down the answers. If you have any doubts regarding those answers, you can ask me in the comment box. Okay, so second one, the medium through which most of the drugs for swimmers' disease are administered. Medium drugs administered. Third one, areas that are commonly considered in the diagnosis of otitis externa. So areas considered diagnosis. Then fourth one, reasons behind the keeping of an alternative name for otitis externa. So reason keeping alternative. Fifth one, why swimmers' disease acquired through freshwater bodies are riskier than freshwater or fresh bodies riskier. What are the factors that exacerbate the ear pain linked to otitis externa? Factors exacerbate ear pain. How exposure to various chemicals initiates development of the condition? Exposure chemicals development. These are my keywords. And you're not allowed to underline more than 3 keywords. You can underline, of course, but for you guys are my students, so I would suggest you to underline maximum 3 words, not more than 3 words. Okay. Yeah. ആരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? And those who have commented, you guys have done a very good job, guys. Yes, very nice effort. Yes, Sharanya. Hi, Arya. Good evening. Yes, Beulah. Anu Thomas. Jolly Thomas. Okay, thank you so much. Anyway, ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. So I will say for the first question, answer is from C. Okay. I hope you already know this particular answer. If you have any doubts, you can comment it here. Okay, I'm not sure about this answer. I'll just tell you where is it mentioned. Second one is D. Yes. Correct answer, Jolly, Anu. Yes. Very good, Jagan. How are you? Yeah. Anyway, third one, C. C, D, C. Yes. So till now, all of your answers are correct. Fourth one is A. Yes, very good. Right answers. Fifth one, it's B. Yes. Sixth one is A. And seventh one is B. Any doubts regarding 1 to 7? C, D, C, A, B, A, B. I hope I will not say these are very direct answers, but okay, if you know the synonyms of these words from these questions, definitely you will get the right answer. And I'm pretty sure you guys are able to know this kind of words. That is why you got the right answer. Yes, Riya, C, D, C, A, B, A. Okay, B. 7 out of 7. Very good, dear. Yes, Jagan, it is C, D, C, A, B, A, B. Excellent. 7 out of 7. Jolly, C, C, A, B, A, B. Very good, dear. 7 out of 7. Yes, Anu, C, C, A, B, A, B. Very good, very good. Beulah, C, C, A, B, A. Yes. Very good, very good. 7 out of 7. Okay, ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് comment ചെയ്തിട്ടില്ല, but it's okay, it's fine. But it's better if you guys are just commenting it here. I can just correct your answers, okay? Yes, Renu, it's Shruti. I think it's Shruti, അല്ലേ? Shruti ആണോ? C, D, C, A, B, A, B. Okay, Shruti, very good. Yeah, right. So I'm so happy you guys got 7 out of 7. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20ൽ 7 ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്കോർ ചെയ്തു. And let's check what about the remaining score out of 20. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം 7 സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് I'm just marking here you got 7 out of 7. Very good. Now it's 8th one. The process that must be undertaken before initiating systemic antibiotic therapy. So my keywords, process, then before, antibiotic. The word antibiotic, the word indicating time, a process. Where you have seen this type of words, antibiotic എന്നുള്ള വേർഡും ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, പിന്നെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു കണ്ടത്? യെസ് ശ്രുതി, വെരി ഗുഡ്.
Anu, your answer is right answer. It is mentioned in text D. See the last line ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, even if it is a footnote, they will ask you questions from there. A footnote എന്ന് വരെ question ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So, culture should be performed before systemic antibiotic therapy is initiated. A very direct answer. So, usually, normally നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? We will not just, ഇതൊന്നും വലിയ important അല്ല, it's a footnote, right? അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. But they can ask questions from there. Okay, so answer is culture. 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 Yes, Jolly, very good. And only Anu and Jolly got the right answer, right? What about others? Okay, 9th one. Irritation in which part of the ear may cause severe pain in otitis externa? Which part of the ear? So, irritation, which part? ഏത് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്? I think it's first one is mentioned in text D, second one is I think it's in A. Yeah, don't write culture test, Sharanya, it's culture. Yes, Jolly, it's culture. So 9th one answer evidya? Yeah, yes, Rudy, it is culture. 9th one answer is here. This characteristic symptom of acute otitis externa is severe pain in the ear due to irritation of the periosteum. So answer is Periostum. Periosteum. Okay, I'm not sure about the spelling. I hope I will maybe periosteum. I'm not sure about the spelling. I hope the spelling is correct. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So very good, Jagan, Riya. Yes, Jolie. Right answer. Yes, Divya, it was culture. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് പാർട്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പെരിയോസ്റ്റിയം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? സംതിങ് ഐ മിസ്ഡ് ഓർ സംതിങ് യു ഗൈസ് മിസ്ഡ്? ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ് റിയ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. പെരിയോസ്റ്റിയം ആണ് ആൻസർ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ നോ ദി ആൻസർ, യു ഗൈസ് നോ ദി ആൻസർ. ബട്ട് ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി, ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ് ദ പെരിയോസ്റ്റിയം. സോ ദാറ്റ് യുവർ ആൻസർ ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ദി ആർട്ടിക്കിൾ. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക? P should be small because I started my C in capital letter. So I should start this article da in capital. The periosteum. Okay, that should be the right answer. Then 10th one, the assumption of which condition can be made if we could trace an air fluid level along the middle ear effusion. So my keywords, air fluid and middle ear effusion. What is the effusion which means? I don't know what is the meaning of the word effusion. Can you tell me? What is the meaning of the word effusion? Fluid mention that is, I think it is in text B. I don't know. Let me check. No, sorry. Text C here. So it's not text B, it's text C. My mistake. Yeah. And what is another word here? Fluid level is mentioned here. So concomitant otitis media is suspected when there is. So they just want to know which condition. ഏത് condition assume ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ? Assumption ആണ്. Assumption എന്താണ്? Suspected. Condition ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? Concomitant otitis media is the condition mentioned here. That means this is condition. Evidence of an air fluid level along with tympanic membrane. That means middle of the adana membrane undishikkunne. So answer is concomitant otitis media. So C should be again capital. Concomitant otitis then media. Yes, correct alle? Yes, I know. Jolly, Sharanya. Yes, very good, Beulah. Right answer. Yes, Rudy, it is the peristoneum. Okay, periosteum, sorry. Okay, 11th one. Which are the causative organisms of swimmer's disease? So my keywords causative organisms. I don't even have to check that. Enikku check cheyanda because I know from text A it is bacteria and fungus. Sharille? Yeah, I know where the answer is. It is here. See, more than 90% of cases of otitis externa are due to bacteria. Another reason endana fungus.
Okay, so my answer is bacteria and fungus. And the next question, 12th one, the ultimate outcome, the final outcome experienced by an individual after the ear canal becomes swollen. So, ultimate outcome swollen. Ear canal swollen ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ട്കം? Infected ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you will not be able to hear. I think it's hear loss. With my common sense, I don't know. Okay, so can you tell me where is it mentioned? Ear swollen ആവുന്നു, ultimate outcome എന്തായിരിക്കും? അവിടെ ഫംഗി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ ദെയർ ലൈക്ക് ഫംഗി ഈസ് ആക്ച്വലി സിംഗുലർ ആണ് അല്ലേ? ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, യെസ് റിയ, വെരി ഗുഡ്. ബാക്ടീരിയ ഓർ ഫംഗസ് അല്ല, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓർ, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 12th വൺ? യെസ്, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ്. ബാക്ടീരിയ നോ, നോട്ട് ഓർ അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഓർ കിട്ടിയത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓർ അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വിമ്മേഴ്സ് ഇയർ മേ ബി എ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, വരാനുള്ള റീസൺസ് ആരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ്. ഓക്കെ, 12th വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണോ? ഓൺലി ഹിയറിംഗ് ലോസ്? I think it's conductive hearing loss. Yeah, leading to conductive hearing loss. Where is your conducting? So, conductive hearing loss. That should be the answer from text A. Answer ഒക്കെ correct ആണ് from the, your answer is from text A, last para, last line ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Yes, that is true. But answer is not correct. It is conductive hearing loss. Yes, Ruthi, Riya, right answer. Conductive hearing loss ആണ് കേട്ടോ. Okay, so conductive hearing loss. Yes, from text A. 13th one, what acts as a safeguard against the detrimental impact of bacteria and fungi on the ear? So, safeguard, detrimental, which means very severe, serious impacts. 13th one, അതായത് safeguard ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ what is protecting you from these kind of bacteria and fungus. ഇതിന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനമാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇയർ വാക്സ് അല്ലേ? I'm sure about that. I don't know whether it is ear space wax. I hope it is a single word. Yeah, single word ആണ്. It is ear wax protects your ear canal from bacteria and fungi. Yes, so answer is ear wax. 14th one, how much of ciprofloxacin should be administered as drip every 12 hours? So the name of the medicine administered every 12 hours. ഏത് മെഡിസിൻ ആണ്? അല്ല, ഏത് മെഡിസിൻ എന്നല്ല, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ. ദർ ആസ്കിംഗ് about the amount of the medicine. Those ആണ്. Okay, ear wax. Yes, Ganga, Riya, Jagan, Jolly, Beulah. Right answer. Yeah, so what about 14th one? Medicine is here. Ciprofloxacin. 750 ആണോ 400 ആണോ? Why it is not 750 then? Okay, Beulah, your answer is right, 400 mg. My question is, why it is not 700 mg then? Yes, Jagan, answer is right, 400 mg. Okay, then why you guys are not writing 750 mg? Yes, so that's all about 14 set of questions. Even on the count ചെയ്തിട്ട് പറയാവോ? Because already you scored 7 out of 7 for the first 1 to 7 set of questions. And out of 8 to 4 questions, എത്ര questions ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again 7 ആണ്. And let me know, 7 out of 7, anyone with 8 to 14 full right answers ആയിട്ടുള്ളത്? Yeah, it is oral. 750 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's oral administration. Yeah. So what about 7 out of 7 for 8 to 14 set of questions? Yeah. Yes. IV not oral. Yeah. Okay. Drip ആണ്. Very good. All right. Okay, Beulah, what happened? Where is your 1 mark? Okay, Jolie, 1 mark missing. Yeah. 6. It's pretty good, but yeah. I think you have not mentioned this da there, right? Da edittundaavilla. I know that. That is a careless mistake. Yes, Riya. But 6 kittikkunna ellarum, I think you guys have missed that article there, alle? Article miss ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. I think so. Yes, Jagan. Is that the reason?
Am I right? Yeah. So that yeah, of course, proudly I can say I'm a trainer. So definitely that is a reason. Anyway, so now it's 15 to 20. First one, chemicals in hairspray and hair dye. Okay. That enter the dash. It is ear canal. I don't have to read that one, right? I am not sure. I don't know whether it is overconfidence. Anyway, I hope it is ear canal, but I think there is a space. Ear space canal. Okay. Not ear canal. Ear canal. Yes. Kanda. Yes, I am true. I know that. Okay. Then 16th one, and ear canal is mentioned here. Your ear canal. Kanda. Okay. Then 16, both the tuning fork examination and the dash commonly indicate the presence of conductive hearing loss. And conductive hearing loss is mentioned in text A. Anywhere else it is mentioned? Tuning fork examination is not mentioned in text A. I'm so sure about it. So either in text A or text C. I think C London Tono. Let's see. Tuning fork examination. Somewhere here. Yeah. Tuning fork examination and the tone threshold audiogram. So answer is tone threshold audiogram. Okay, that's answer. Even article already on it, but I think in the paragraph, in the question, already article is mentioned, so don't repeat the article. You can just write tone threshold audiogram. Yep. Okay, from C. And this was from text B. 17. Yes, Anu. Yes, Ganga. Correct answer. Yes, Beulah. 17th one, the dose of the drug thromboramycin can be adjusted based on the dash of the patient. So, drug, then the medicine's names, it is tobramycin, adjusted. And okay, so what we are adjusting? എന്താണ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ നോട്ട് ഷുവർ. So tobramycin is mentioned here according to the patient's weight. Yeah, so answer is weight. Okay, answer is weight from D. Bacterial infections are responsible for over dash of otitis externa cases, while fungal infections account for the remainder. Bacterial infections responsible over dash over what? Text A. Over 90%. More than which means over. So 90% is the answer. Answer is 90% from A. 19. Due to swelling of the external auditory canal, the visualization of the dash is exhibiting abnormal redness in some of the cases. Swelling, auditory visualization. Yes. But wait, Anna. Yes, Anu. Sharanya, Ganga. Yes, Beulah. Wait. Yes. Okay, Beulah, 90%. Only Beulah got the right answer. 90%, right? Okay. Tympanic membrane. 19th one is tympanic membrane. Very good, dear. That is mentioned in text C, which is tympanic membrane. I have a membrane. Membrane. BRANE. Okay. 20. The pressure and tension experienced on dash and pinna can exacerbate ear pain. So pressure, tension, and pinna. Okay. Yes, Jagan, 17th one is weight. What about 20? Oh, you guys are very slow. Okay, I know 90%. Yes. Yeah, 90% Srinu. So 19, 20. I'm waiting for 20. Yeah, 19%, 90%. 19 is tympanic membrane. What about 20? Yes, I know right answer. Yeah, it is experienced on the tragus, right? Or just tragus? It's actually here. Where is it mentioned, the tragus? Tragus nulladu evide koduthikkune? Worsened by pressure on the tragus or tension. So tension is already there. Pinna is already there. So answer is the tragus. Okay. Again, your answer is wrong because article is not mentioned here. The
tragus. Okay, very good Anu, right answer. Yes Divya, the tragus. എത്ര പേര് എഴുതി the tragus ന്ന്? Okay, so there again because of your careless mistake you lose 1 mark. Okay, it's okay. Okay, so that's all about today, and let's meet on this Wednesday. Okay, so all the very best for the exam students. Take care. Thank you.